Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa uwa. Barkanmu da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo a kuma wannan channel namu wato Narami TV. Kamar yadda kuka sani, mutane a koda wani lokaci suna iya kokarin su domin su samu application masu matakar amfani waɗanda za su aje a wayar su domin yin amfani da su. Amma abin takaici sai ka ga dukkan wani application da ka aje a wayar ka a wasu lokuta kana so kai amfani da shi, wayar ba za ta baka damar yin amfani da shi ba. To a yau ka biyo ne step by step ta yadda zan nuna ma wannan abu zan koyar da kai shi cikin sauki ba tare da ka sha wata wahala. Kasantura akwai abin da idan baka kunna shi akan wayar ka ba to ba za ta baka damar ka yi amfani da wannan abun ba. Kuma wannan setting da duk duniya ne, ko ina kake a duniya wannan setting din zaka iya yin shi a wayar ka. Idan wannan shine karon farko a zuwan ka wannan channel, ka danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun dora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Yanzu kada in bata ma lokaci dan uwa, kai tsaye yanzu mu shiga a cikin bidiyon. Yau dan uwa, kai tsaye kamar yadda kake gani, abu na farko da zaka yi shine zaka shigo cikin akwatunan wayarka. Idan ka shigo, abin da zaka yi na farko shine zaka danna wannan wuri da ake rubuta search, ma'ana zaka je ka rubuta wani abu kamar haka. Abin da zaka rubuta shine gashi na rubuta ma akan screen wato unknown shine abin da zaka rubuta kamar yadda kake gani, gashi na rubuta ma akan screen. Bayan ka danna wannan abin da kake gani wato unknown, to zai kawo ma, sai ka taba wannan alama da kake gani ta search, sai zai kama wannan fuskar. Idan ya kama wannan fuskar zaka taba wannan alama da kake gani install unknown app. Bayan ka taba wannan fuskar ce zai kawo ka, sai ka taba wannan alamar da kake gani wato install unknown app. Kawai zai nuna ma dukkan wani application da yake a cikin wayarka, sai ka rika taba su ɗaya bayan ɗaya kana danna musu alama allow, ma'ana ka ba su dama su fara amfani a cikin wayarka. Sai kuma setting na biyu a da mai shine zaka shigo wannan wurin wato storage. Bayan ka shigo cikin storage din wayarka, kawai zai kawo ka wannan fuskar da kake gani, sai ka taba wannan alama da kake gani. Bayan ka taba wannan alama, kana taba wannan wurin da kake gani, to kai tsaye wannan wurin zai kawo ka. Idan ya kawo ka wannan wurin da kake gani wato an rubuta clear, nan ne zaka taba, ko mu ce clean, shi zaka taba. Kana taba wannan wurin wato clean, sai ka dan jira shi, ka dan bashi 'yan sakwanni haka kamar 1, 2 zuwa 3. kawai zaka ga ya nuno ma wannan fuskar da kake gani wato zai clean, ya goge dukkanin wani virus da yake cikin wayarka ko kuma wani space da ya takure wayarka ya hana mata scat. Wannan shine karshen bidiyon namu. Idan wannan bidiyo namu ya burge ka, ka daba mana alamar like da kuma alamar share. Nagode.